Okay, Assalamualaikum semua. So this is our second part, which is the successful community nutrition assessment. So how do we know that the community nutrition assessment is successful? First, okay, we need to understand the current conditions of families and individuals. So macam mana kita tahu current condition families ni? Adakah melalui pemerhatian kita ke? Ataupun kita dengar daripada jiran-jiran ke? So bagaimana? So antara salah satu cara yang sistematik adalah dengan membuat soal selidik tentang latar belakang sesuatu keluarga itu ataupun individu tersebut. Okay, kita kena do an assessment on their socio-demographic background. Sebab tu, dalam you punya project community pun, saya ada tekankan a part of the questionnaire must include socio-demographic background of the participant supaya kita memahami the current condition of the families or individuals or the selected community that we are going to do the community program. So dengan memahami the current condition, lebih mudah kita nak achieve the successful of the community nutrition assessment. Okay. Yang kedua, kita kena memahami local capacities yang boleh menyokong untuk membuat menjayakan sesuatu program komuniti kesihatan ni, sebab tak biasanya government sekarang dah lah dengan COVID dan sebagainya memang lagi kurang lah bajet yang diperuntukkan untuk benda-benda yang public awareness ni. Biasanya government sesuatu negara ataupun sesuatu tempat, tambah-tambahan lagi ni negara yang sedang membangun ataupun negara-negara miskin, mereka lebih menumpukan kepada disease rather than prevention, sebab mereka dah tak mampu untuk tangani yang disease, apatah lagi dia nak gunakan duit yang sedia ada untuk prevent the disease, sebab sepatutnya prevention is highly recommended rather than kita nak bayar kos untuk merawat orang. So kita prevent siap-siap, kan? Tapi it depends on the country. Some of the government have put the priorities on the curing the disease rather than the prevention of the disease. So we have to look at the local capacities that whether they support or they are less supporting the health and nutrition needs, right? So alhamdulillah dekat Malaysia kita banyak adalah the allocation for supporting health and nutrition needs. Sebagai contoh macam rancangan makanan tambahan, kan? And then kita ada bakul makanan untuk kanak-kanak yang berumur 6 tahun ke bawah dan sebagainya. Dan kita yang ketiga, building community support for implementing changes. Okay, so kita mampu untuk membangunkan support system di dalam kalangan komuniti bagi melaksanakan segala perubahan ke arah penambahbaikan perkhidmatan kesihatan. Okay, understood? Okay, next. Okay, this is the most crucial part that you need to know. Okay, sebab you kena ingat benda ni sampai bila? Sampai ke hujung nyawa mungkin. Alright. So these are the 7 steps that are considered as the basic principles of community needs assessment. Okay, sekiranya you nak buat sesuatu penilaian terhadap community, 7 basic steps ini perlu diingat. Okay, perlu dilaksanakan. So dalam you punya project community, kita memang akan pakai the 7 basic principle of community needs assessment. Alright. The first step is to define the nutritional problem. Sebagaimana yang saya kata, dalam project community, you kena bagi tahu apakah nutritional problem yang berlaku di kalangan selected community you. Okay, so you need to define that nutritional problem. Support by the statistic data or several articles that have shown that this selected community are having this kind of nutritional problem. For example, tinggi pengambilan gula ataupun tinggi penyakit diabetes di kalangan
di kalangan mereka yang berumur 40 tahun ke atas, for example. So you address the message that you said that we are urged to do a community program among those target age, for example. So you define the nutritional problem. So step kedua, bila you dah jumpa problem pemakanan yang berlaku di kawasan ataupun di target community you, step kedua you adalah you set the parameters of the assessment. Okay, set the parameters of the assessment adalah you meletakkan ataupun you menyenaraikan parameters tu adalah objective of the assessment ataupun apa benda yang nak capai dalam assessment terhadap komuniti tersebut. Okay. So contoh satu adalah you nak assess berapakah pengambilan gula di kalangan targeted community you. Sebab you tengok komuniti tersebut banyak ramai sangat ada sakit kencing manis. Jadi one of your parameters of the assessment adalah nak tengok berapakah jumlah pengambilan gula dalam sehari contohnya di kalangan komuniti tersebut. Yang kedua, perhaps parameters yang kedua adalah mengambil bacaan gula bagi setiap targeted community. Sebab you tengok nak tengok pengambilan gula dalam sehari. Yang kedua, nak tengok berapakah level of blood glucose di kalangan komuniti tersebut. Dan yang ketiga, mungkin you nak tengok ada tak perkaitan antara jumlah pengambilan gula dan level of blood glucose bagi setiap individu tersebut. Okay, so that is the parameters of the assessment yang you nak buat. Okay, faham kelas? Okay, the next step yang ketiga. So bila you dah ada nutritional problem, you dah ada parameters of the assessment, jadi yang ketiga apa? You akan collect the data. Okay, collect the data, you nak collect data apa? Berdasarkan objektif yang you dah senaraikan dalam step yang kedua. Okay. So dia dah senaraikan kat situ, collect the data about the community, of course, about the background condition, macam yang saya beritahu tadi, the socio-demographic dan sebagainya. Okay, so termasuklah parameters of the assessment. Okay, bila dah collect data, seterusnya bila dah ada data, of course you akan step yang keempat, analyze dan interpret the data. So analyze, you sedang belajar statistical research method, betul? So biasanya you akan analisis menggunakan software SPSS. And then you akan interpret the data. So you tak boleh just bagi data dalam bentuk SPSS. So you kena juga interpret the data supaya orang ramai faham apakah yang dimaksudkan dengan data-data tersebut. So bila you dah analyze, you dah interpret the data, what should you do after that? You need to share the findings of the assessment. So you kena kongsikan findings tersebut. Okay, bila you assess, you dapati selain kencing manis ada beberapa masalah yang lain pula. Contohnya, selain kencing manis tinggi juga rupa-rupanya ada sebilangan. Selain kencing manis ada juga yang ada hypertension. Selain itu ada pula yang ada apa lagi hypertension, ada lagi yang ada high apa lagi contoh kencing manis, lepas tu ada high blood pressure, lepas tu ada high BMI dan sebagainya. So ada a lot of things that happen in that community. So you need to set priorities. You tak boleh nak tackle all those problems in one immediate time. You kena set the priorities. Utamakan yang penting terlebih dahulu. So how to set the priorities is based on maybe the prevalence of the highest nutrition disease that happens in that community. Perhaps you tengok, so paling teruk sekarang ni dalam community adalah kencing manis. So kata nak tak nak, you have to prioritize the program on tackling the diabetes first. So you dah set priorities, nak settlekan masalah kencing manis, then you choose a plan of action. So apakah intervention yang you nak buat ataupun apakah program yang you nak buat supaya that community can reduce the incident of diabetes. Alright? So apa yang you perlu buat sekarang adalah to remember all these 7 steps and you can define each steps clearly. Okay, without skipping one steps and then
jumping out here, jumping out there. So you can ingat the chronology of the steps. Alright. Okay, step 1 apa kelas? Yes. Step 2. Alright. Step 3. Yes. Step yang keempat. Step yang kelima. Step yang keenam. And step yang ketujuh. Yes. Choose a plan of action. So, by right, you terus ingat ketujuh-tujuh steps ni with the details of each steps. Okay? And you have to implement these 7 basic principles in your project community. So, these are the details of each steps. Lebih kurang macam apa yang saya bagi tahu tadi. Contoh step 2, set parameters of assessment. You kena define community yang you pilih tersebut. Determine purpose of assessment. Define target population you. Alright, set goals and objective. You kena senaraikan objektif kajian you. Specific types of data needed. Alright, sekiranya perlu. So these are an example of those yang dah pernah buat tentang contoh case study 1, woman and heart disease. Case 2, nutrition status of older adult. So you boleh tengok satu-satu how they did it based on the 7 based on the parameters of assessment. Okay, class. So dia ada objective of assessment, types of data needed, background condition, types of data needed, target population. So you can choose which one is related to your project community. Okay, but first thing first is that you need to have objective of assessment in order to implement your community project. And then step yang ketiga, collect data. Alright, macam biasa. Alright, those collect data in regards to your parameters of assessment. And then you need to analyze and interpret the data. Share findings. Alright, so these are the things why do you need to share the findings. You can read all over. And step 6, set priorities as I informed you before. So, because due to the limited resources, so you have to decide based on the priorities macam saya telah terangkan tadi, and choose a plan of action. Community nutrient planning group. So these are the potential members that you need to approach. Let's say if you are going to do a real community assessment, so these are the key person that you may approach to get the community easily involved with the program. So these are the community description. So you can read along. Some of the community you need to know the unspoken rules and norms, for example. Okay. General history, demographic, moral involvement levels. And kalau you tahu, you perasan if you look at the documentary in the TV or in the YouTube, you can see that some of the some of the researcher, for example, contohnya there's researcher daripada UK, I tak ingat lah, daripada there are some yang luar-luar negara ni lah, dia nak memahami sesuatu keadaan orang asli. Contohnya ada yang sanggup datang dan tinggal bersama-sama dengan orang asli daripada dia muda sampailah tua, dan even ada yang kahwin dengan orang asli tersebut. For example, there's one of my classmate, nama dia Edmund something. Muka macam orang putih, Mak Saleh. Rupanya dia orang asli. Bapa dia tu researcher daripada mana entah, US ke UK, and then duduk balik datang Malaysia, kahwin dengan mak dia orang asli. So tu patut muka dia nampak macam Mak Saleh. Rupanya dia orang asli because of his father coming to Malaysia. Alright. And then you may identify community assets. Right. So perceived needs ni you can understand. Why do we need to have perceived needs? Perceived needs is perception. Okay, saya makin laju sebab masa makin terhad, banyak pula saya cakap ya. So yang ni you boleh baca lah. Right. Okay, that's all. Thank you very much.